So we learn in that important verse in 3:15. Ми дізнаємося про важливість цього віршу в 1 Тимофія 3:15. How God expects the church to be that which is the defender of the truth. Як важливо бути церкві захисником істини. Far too many churches have failed in this responsibility. Надто багато церков не змогли виконати цей обов'язок. But there are some important lessons to be learned from this verse. Але з цього віршу слід взяти кілька надзвичайно важливих уроків. First of all, the Перш за church все, is made up of people who conduct themselves according to the divine standard. це те, що церква має бути такою групою людей, яка поводить себе в відповідності з божественними стандартами. This is who the church is. Саме такою має бути церква. People that have obeyed what the Bible says Які коряться тому, що говорить Біблія. and continue to live according to the truth of God's word. Продовжують жити в відповідності з істиною Слова Божого. Another truth that we learn Ще одна істина, про яку ми дізнаємося, is the church is the household of God. полягає в тому, що церква є домом Божим. It is His spiritual family, Це духовна сім'я. and as the leader of that spiritual family, І будучи лідером цієї духовної we have сім'ї, the responsibility of ми маємо відповідальність doing what God wants us to do. виконувати те, що Бог бажає, щоб And ми we're виконували. reminded that He is the living God. І ми нагадуємо собі, що Він є Богом живим. So He knows what we're doing Тобто Він знає, що ми робимо, or what we're not doing. або що ми не He робимо. knows if we're obedient or Він not obedient. знає, чи ми слухняні, чи не Because слухняні. He is very much alive Бо Він дуже живий and very much aware of what is happening. і дуже в курсі про те, що відбувається. And so He is the perfect judge because He knows everything. Він досконалий суддя, бо Він знає все. So we need to be busy doing God's work. Тому нам слід бути зайнятими, виконуючи Божі справи. A third lesson that we learn Третій вірш, третя істина, чи третій урок, який ми почерпуємо собі, is this idea about the church being the pillar of the truth. полягає в тому, що церква є стовпом істини. The idea of lifting truth up. Ідея в тому, що на стовпах вона підвищується. Just like Jesus said само, як that Ісус we каже. are a light of the world. Що ми є світлом для світу. That if you see a city on a hill, you can see it from afar off. Коли місто стоїть на горі, то його видно здалеку. That's the way we're supposed to be, lights that people can see. І такими ми маємо бути, світлом, яке люди зможуть бачити. If someone Якщо wants to хтось find the truth, намагається напасти на істину, намагається сховати істину, пробачте, then it should be easy for them to find the truth because the church is always lifting it up. Тому тоді, якщо людина шукає істину, легко буде її знайти, бо церква її буде завжди повищувати, щоб вона була помітною. So this is a very important concept. Тому це дуже важлива концепція. And then a fourth point Потім четверте, is that the church is the support for це the church. твердження, що церква є опорою, основою істини. All right, this has the idea of being a solid foundation. Тут ідея того, що церква є міцним фундаментом. Where the errors of men will not blow it away. І що хиба людська нікуди її не віднесе ту істину. And then in verse 16 we have what Paul calls the mystery of godliness. Те, що Павло називає таємницею благочестя. All right, let's think about the times that the word godliness has occurred in the book. Давайте згадаємо скільки разів слово благочестя зустрічається в книзі. In chapter 2 verse 2, У другому розділі, в другому вірші, we're told to pray for our leaders нам сказано молитися за лідерів that наших, they might create an environment that allows щоб вони us to створили pursue godliness. таке середовище, в якому нам буде легше досягати благочестя. In chapter 2 verse 10, У другому розділі 10 he вірші talked about
a woman making a claim to godliness. Він говорить про те, як жінкам присвячувати себе побожності And або благочестю. she makes a claim to godliness through her good works. І присвячує себе добрими вчинками до праведності жінка. All right, now we've got a third occurrence of this important А word, тепер третій раз згадується це важливе слово. which Paul calls the mystery of godliness. І Павло це називає таємницею благочестя. Why is it a mystery? Чому це є загадкою, таємницею? It's because God has kept it as something that was hidden in the past but now is revealed. Бо Бог об'являє, робить явним те, що було приховане раніше. And this mystery is told in 3 parts. І ця істина в 3 частин, складається з 3 частин. And each part has Перша. 2 parts to it. Кожна частина складається з 2 ще підчастин. You'll notice he says, who was revealed in the flesh was vindicated in the spirit. Подивіться, перше, що він говорить, хто в тілі з'явився, той оправданий духом. All right, so with this first couplet, Перша це Рима. we've got the contrast between the word flesh and the word spirit. Тут контраст між духом і тілом. So it's the story of Jesus. Це історія Ісуса. And it begins with Jesus becoming flesh. Починається вона з того, що Ісус стає тілом. And he becoming a man and living among us. Стає людиною, починає жити серед нас. Like we read about in the first chapter of the Gospel of John. Так як ми читаємо в першому розділі Євангелії від Івана. And then the vindicated in the spirit. Оправданий духом. This reminds us of the time that Jesus proved himself through his miracles. Це нагадує нам про ті часи, коли Ісус виявляв те, хто Він є через чудеса. So the idea is that Jesus was able to prove himself to be who he claimed to be. Ісус був спроможний виявити, довести, що те, ким Він стверджує, ким Він є, то Він ним є насправді. And then with this second couplet, Друга Рима, he was beheld by angels що Він показався ангелам, and proclaimed among the і nations. що Він проповіданий між народами. So the angels represent the spiritual realm, Ангели представляють духовну сферу. that was very interested in the work and life of Jesus. І їм цікаво, вони зацікавлені життям і служінням Ісуса. Peter tells us in Петро 1 каже, Peter 1:11 1 Петра 1:11, that the angels were very interested in ангели the бажають life of Jesus. дивитися, споглядати життя Ісусове. And then the opposite of angels is против- proclaimed among the nations. На противагу ангелам сказано, що Він проповіданий і між народами. So the story of Тобто Jesus історія Ісуса, had interest in the heavenly realm нею цікавляться в небесних сферах with the angels, ангели, and it had interest in the earthly realm і with нею the nations. цікавляться і на землі між народами. Then the third couplet, Третя Рима it says, believed on in the world, каже, що увіровано в нього в світі, taken up in glory. і у славі він вознісся. All right, so now we're contrasting world, the earthly realm, А тут контрастує земля with glory being the heavenly realm. із славою в небесних сферах. When we look at the story of Jesus, Коли розглядаємо життєопис Ісуса,
he was believed on in the world. Йому вірили в світі. Paul tells us in Colossians каже, 1 verse 6 Колосян 1:6 and also Colossians 1 verse і 23 також в Колосян 1:23 that the gospel was preached to the whole world. Євангеліє проповідано всьому світу. And we know that there were thousands that believed and accepted the gospel. Знаємо, що тисячі вірили, прийняли Євангелію. So in this mystery of І в godliness, цій загадці благочестя, в таємниці благочестя, Jesus accomplished his mission Ісус досягає своєї місії, to get the world to believe in him. щоб світ повірив у нього. And then he was taken up in glory. А потім він возноситься у славі. We read about his ascension in Acts chapter 1. Читаємо в першому розділі книги «Дії апостолів» про його вознесіння в небеса. The apostles saw him taken up in glory. Апостоли бачили, як він був вознесений у славі. So this mystery of І godliness ця таємниця благочестя begins with Jesus becoming починається man з того, як Ісус став людиною, and then ends with the і ascension of Jesus закінчується вона back into heaven. вознесінням Ісуса назад в небеса. This mystery of godliness Ця таємниця благочестя is an example of the truth the church is supposed to preach. прикладом істини, яку має навчати церква. We have the У нас є responsibility відповідальність of telling the world the story of Jesus. світові історію життя Ісуса. From when he became Від того man моменту, як він став людиною, to і now аж he's at the right hand of God as our high priest. як він посів праворуч від Бога і став нашим первосвященником. It's called the mystery of godliness Це називається таємницею благочестя. because it's only through the work of Jesus Бо тільки через служіння Ісусове, that we can become через godly. Його справи ми можемо стати благочестивими. If Jesus had not Якщо- done what he did Якби Ісус не зробив те, що Він зробив, in becoming man не став людиною, and preaching a message of не salvation, проповідував би послання спасіння, dying on the cross, не помер на хресті, being raised, не воскрес and serving as our high priest, і не служив би нашим первосвященником, we would have no hope of being то godly. нам би не було жодної надії бути благочестивими. So the world needs to hear this message about Jesus. Світ має почути цю звістку про Ісуса. And it's a mystery that Це is now таємниця, revealed. яка зараз об'явлена. He says in verse Він 4, каже в 4-му вірші, did you start out with the word but? in verse 4:1. 4:1. But in Ukrainian it's but. In Russian, pretty much the same. All right, so when we get to 4:1, despite the great story of Jesus given in 3:16, В 4-му розділі, 1-му вірші починається з того, що мовний зворот і в російській, і в українській, і в англійській мові, але не зважаючи на цю історію про Ісуса, яка перед цим розказана, when we go to chapter 4, verse 1, переходимо до 1-го we're віршу. warned that that story is going to be attacked. Тут сказано, що ця історія, ця істина буде під нападками. That mystery of godliness Що ця таємниця благочестя is one that Satan wants to attack. це та цінність, на яку сатана бажає нападати. And so he tells us in 4:1 Він каже тут в 1-му вірші 4-го розділу, that the Spirit що Дух tells us very clearly ясно Emphatically. говорить нам, that there are going to be some, що будуть дехто, and this is the same word that he used in і це те chapter саме 1, verse слово, 3. яке він використовує в 1-му розділі, в 3-му вірші. There are going to be certain men, Що будуть деякі люди, деякі чоловіки, дехто. so they're like the false teachers of chapter 1. То скоріше за все, це ті лжевчителі, які згадуються в 1-му розділі. Maybe they are the same men as in Або chapter 1. такі, або конкретно ті ж самі, про яких говориться в 1-му розділі. And that these men are going to fall away from the faith. Що ці люди відійдуть від віри.
Now, the doctrine of some religions today Доктрини деяких релігійних течій сьогодні are that you стверджують, are, що once you're saved, you're always saved. якщо ти вже спасенний, то ти спасенний назавжди. But this verse shows that цей that вірш doctrine вказує, cannot be true. Що така доктрина не є правдивою. Because you cannot Бо fall away не from можна something відійти від чогось, that you were never a part чого of. ти ніколи не був частиною. You can fall away from the faith. Можна відступитися від віри. You can be saved and then Можна lose бути that salvation. спасенним, а потім втратити це спасіння. Because Paul says Бо here Павло каже тут, that these are going to що fall away from ось the ці faith. дехто, що вони відступляться. So they were once faithful, Тобто в певний час вони були вірними, but now they are no longer faithful. але тепер вони вже не вірні. In chapter 1, verse 19, У першому розділі 19-му he вірші talked about Hymenaeus and він Alexander говорив про Гіменея та Олександра, that shipwrecked their faith. яких віра розбилася як корабель. So now these men shipwrecked their faith, Тобто ці люди, вони зруйнували свою віру. and in chapter 4, verse 1, І в 4 розділі 1 they вірші are falling вони away from faith. відступляються від віри. All right, if you're going to leave the doctrine of Christ, Якщо ви будете жити згідно з якщо ви відступитеся від доктрини then Христової, you're going to go to something else. то ви, відійшовши, ви будете вдаватися до чогось іншого. If we said that we left this room, Якщо ми скажемо, от я залишаю цю кімнату, well, we have to go to something else. якщо ми її залишимо, то ми кудись перейдемо, We go щось інше to перейдемо. another room, for Ми example. перейдемо в іншу кімнату, наприклад. All right, so they left the faith, Вони залишили віру, and now they are going і to тепер вони прямують what Paul calls deceitful spirits до того, що Павло називає підступними духами and doctrines of demons. і наук демонських. All right, deceitful spirits. Оманливі, підступні духи. This is talking about men Тут говориться про чоловіків, who про claim людей, to be inspired. які стверджували, що вони натхнені. It's not talking about demons Тут говориться не про демони or angelic beings. чи ангельських істот. It's talking about Тут men говориться про людей, who claim to be які inspired. стверджують, що у них є що вони натхнені духом. This is the same that is being described in 1 John Це те ж саме, що описується в першому посланні до Івана, chapter 4 в verse 1 4 розділі, в першому вірші. and 1 Івана 2 Corinthians 4:1. 11, 2 Коринтян 11 розділ, 13 and following. 13 віршу починаючи і далі. All right, so these men Тобто are ось ці люди, leading people away from the doctrine of Christ. вони відводять інших від вчення Христового. They are deceiving them. Вони обманюють їх. And the way they're deceiving them is Те, як with вони їх обманують, these doctrines of це те, що, demons. вони застосовують оці доктрини демонські. It's interesting and significant to note that Satan has his own doctrine. Слід пам'ятати, це важливо пам'ятати, що в сатани є своє вчення. We talk about the doctrine of Christ. Ми говоримо про вчення, про доктрини Христа, Well, there's also a doctrine of Satan. але є також доктрини сатани. And we also learned that Ми Satan також has a дізнаємося, kingdom що у сатани теж є царство. and Satan has a synagogue. І у сатани є зібрання, синагога. So he is very organized Він дуже організований. and he's got his own system of religion, У нього своя система релігійна. trying to draw men away from І він намагається відвести людей the doctrine of від Christ вчення Христового and worshiping і Christ. від поклоніння Христу. We're going to learn in chapter 6 В verse 6 3 розділі, в 3 вірші ми з вами дізнаємося, that his doctrine is його a вчення perversion of the doctrine of це Christ. перекручування вчення Христового. А можно вопрос по поводу людей, которые сейчас тут сатане поклоняются? Concerning those who worship Satan.
Ну, это как бы ему это идет во благо, он Is это it- принимает или ему все равно, ну как Does he- вообще? what- Имеет what- это отношение к вот этому его царству, Like собранию? people that practice satanic worship and worship Satan, is that what does it have to do with him actually? Is it what he wants? Это просто Or грешники is или it это just какие-то they're just особенные? sinners or they're just ну, психики? Не, ну я имею в виду, это в его глазах просто как, ну, принимает он их как своих How does последователей. Satan? Или Are they like his followers for him, or Yeah, I don't think he wants или для него это people просто to как have like очередная a вот church where they отступление. worship him. Я не думаю, що сатана прям хоче, щоб була церква, в якій йому будуть поклонятися. That's not his ultimate goal. Це не його ціль. His ultimate goal is to Його draw people кінцева away ціль from відвести людей being followers of від Christ. того, щоб вони були послідовниками Христа. And Satan doesn't care Сатані байдуже. if people go to church Якщо люди будуть ходити в as церкву, long as they're not serious about it. ну, скільки людина несерйозно He відноситься doesn't до своєї care віри, if people ну, read the байдуже. Bible Хочеш, читай Біблію. as long as they don't follow it. Головне, щоб ти не слідував їй. He's not trying to make everybody become a part of his church. Він не намагається зробити так, щоб всі були членами церкви поклоніння сатані. But instead, just Але to замість not цього, follow God. ну, вони просто не повинні йти за Богом. Does that kind of answer his Ну, question? це відповідає на це запитання? Прошу запитати. Рідко люди Like what запитують. we're learning even in chapter, what we're learning in chapter 6 verse 3 is Те, що he ми just дізнаємося в wants to 6 розділі distort the 3 doctrine of Christ. вірші, то сатана – це той, хто перекручує вчення Христа. He's going to give us some examples Він приводить деякі приклади of these doctrines of ось demons таких демонських наук. um, in a few verses, but let's look at verse 2 first. Кількох віршів. От другий, давайте спочатку подивимося. He says, by means of the hypocrisy Тут of сказано, liars. що лицемірством і неправдомовством, да, в лицемірстві і неправдомовстві. Alright, this shows that this false doctrine is being promoted by men. Мається на увазі, що ці неправдиві вчення, вони розповсюджуються людьми. He says that these men are hypocrites, Він каже, що ці люди, вони дволикі, and he says that they are liars. і він каже, що вони брехуни. So, they're pretending to be religious. Вони вдають релігійність, They're pretending to love God, вдають, що люблять to Бога, be interested in the що Bible, зацікавлені в Біблії, to be interested in the church, зацікавлені в церкві, but they're not. але ні, вони не зацікавлені. They're hypocrites. Вони лицеміри. And he also says І they він are також каже, liars. що вони обманщики. They are telling lies about God, Вони брешуть про Бога, about the doctrine of про Christ. доктрини Христа, They're twisting and distorting the truth. перекручують, вивертають істину. But he says they're seared in their own conscience. Але він каже, що вони спалили своє сумління. It doesn't bother them Їм байдуже, that they're telling lies. що вони кажуть неправду. It doesn't bother them that they are hypocrites. Їх не хвилює, що вони лицеміри. They know they're hypocrites. Вони знають, що вони And лицеміри. they know they're not telling І the вони truth. знають, що вони кажуть неправду. But they don't care. Але їм байдуже. It doesn't bother them. Їх це не хвилює. One time when I was a preacher's student, I was in school. Одного разу, коли я ще був студентом, коли ще навчався, I preached at a little church in the mountains of Colorado. я проповідував в маленькій церкві далеко в горах в штаті Колорадо. And I preached a sermon on this text. І проповідував ось по цьому тексту. And that afternoon I was invited over to one of the members' Того ж homes. дня після зібрання мене запросили додому до одного з членів церкви. And he had cattle. У нього була худоба. And those cattle were branded. І худоба була вся поклеймована.
And he gives me a needle, Він мені дав голку, and we went to one of his big cows і ми пішли до його таких до величезних that корів. was in a pen. І- You know a pen, like a gated area. Ага, які були в загорожі. And he said, І каже мені, take this needle візьми, каже, цю голку and poke the cow right here, І in his side. і штрикни корову от в бік. Well, I did, and the cow moved Я так і and зробив. made a loud noise. Корова почала там гарувати, почала мукати. Then he said, now over here where the brand is. Бренд? You know the brand where they put Oh, yeah. the Ага. Там, ага. де клеймо. І він каже, от тепер каже, диви, візьми це місце, а тепер попробуй все місце там, де вона поклеймлена. So he said, poke the cow right there. От попробуй її тут вколоти, тут де клеймо. And I poked the cow right Я there, там її штрикнув, and he did not move at all. а корова взагалі не подала жодних ознак. He made no sound. Тобто навіть не мукнуло. And he said, there's the difference between what the brand did versus what is normal. І він каже, що от це місце, яке було, на якому стоїть клеймо, воно відрізняється від інших частин тіла. Where the cow was branded, Там, де стоїть клеймо, that killed all of the nerve endings. там убиті нервові закінчення. And so the cow could not feel anything І there. корова там нічого не відчуває. And that's the way these men are. От і так же ж от таким чином ці чоловіки, They have no conscience, ці люди, ці лжевчителі, у них немає no совісті, sensitivity. у них немає чутливості, It does not bother them Їх that не they are хвилює, not following the doctrine of що вони Christ. не слідують за доктриною Христовою. All right, verse 3 Вірш 3. is where he gives us two Тут illustrations він of what these men are doing. ілюструє, він показує, чим займаються ці люди. First of all, they are Перше. forbidding marriage. Вони одружуватися забороняють. This is a false asceticism. You know asceticism? Це аскетизм, це лжевчення. That basically says that marriage is only for those who are weak. Це вчення, яке стверджує, що шлюби тільки для тих, хто слабкий. It's only for those who will give in to the pleasures of the flesh. Шлюби тільки для тих, хто хоче віддатися пожадливостям плоті. So if a person is truly holy, людина по-справжньому свята, then he'll be able to abstain то вона from буде marriage. спроможна утриматися від шлюбу. And so imagine having men in the church Що в церкві є люди, that are saying to які the кажуть married men and women, одруженим чоловікам і жінкам: you are not as strong as I, ви не настільки сильні, як я, because you're weak. бо ви слабкі. And I know you're weak because І you я got знаю, married. що ви слабкі, бо ви побралися, ви поодружувалися. If you were strong, Якби ви були be сильними, like me. як я, then I'm able to resist marriage. то ви були б спроможні противитися шлюбу. Тогда какой смысл они, какой смысл подразумевается под этим действием, что типа, вот если ты не женишься, не выходишь замуж, то ты типа слабый, а вот я такой деловой, я, короче, да, герой, типа смотрите на меня и так же делайте. Так как же тогда будет продолжаться поколение, там, следующее? Откуда он взялся? Да, откуда он взялся, и оно противоречит where he вообще. came from. You know, he was born because of his parents were married. Если And, все такие well, if будут, everybody и would он be like говорит, а в that, этом how would, слабаки, you know, вот я where деловой. will the next generation come? И нету исключений здесь, вот в чем дело. Что типа вот, можно, чтобы некоторые слабым, все же хотят сильными быть, как бы. Everybody wants to be strong. Well, that would be a good point Ну, because це хороший аргумент. you've got to have
Well, I mean, the whole idea is some way to separate themselves and make themselves look superior. Да, ну насправді someone else. ну, це таке, знаєте, така сегрегація, що ти себе ніби відділяєш від усіх і кажеш, я ось кращий, ніж Может, это інші. самоуспокоение, типа такого, чтобы Да там нет, не там наворачивать себе ничего. Ні, там, Вот, там якраз учені. Це монашество. How will you be able to have elders if they are not married and they don't have children? А звідки тоді старіші That's why візьмуться, it's a якщо doctrine of ніхто, demons. якщо вони будуть не одружені, такі Да будуть класні, вообще але не церкви одружені не і без дітей. будет, тогда Да? никого тут не будет, кроме No be птиц, nobody. которым по барабану. Well, I Или mean, там ежиков. think of how this relates to Catholicism. А ви подивіться, наскільки це стосується католицизму, наприклад. The priests are forbidden to marry. Священникам заборонено одружуватися. The nuns are forbidden to marry. А монашкам заборонено одружуватися. So how does the Catholic Church continue to have priests and nuns? І звідки у католиків беруться священники і монашки? Well, they continue to draw from the world, Ну, вони продовжують підтягувати людей із світу, but they themselves do not propagate themselves because they don't have children and wives. але себе вони не продовжують навчати свої покоління через те, що у них немає ні дітей, ні дружин. Вот. Ну, але вони ж вважають, що монашество вступає, типу, що вони Посвящаються. віддаляються від світу. Ну це ж теж форма аскетизму, да? Ну, Розумієте, щоб, монашество? типу, не відволікатися, тільки Богу. They say that they become monks or priests to А он separate themselves from the world. писал, and идите devote и themselves to- учите. Ага. Вот в чем дело. So they say we separate ourselves, we segregate ourselves from the world. But Misha says that, but we are told to go ahead and preach to the world, not separate That's ourselves right. from the world. But you can see how these men are making an impact in the church Але ви подивіться, наскільки ці люди мають вплив в церкві, by teaching this doctrine навчаючи and by цього making вчення. people feel spiritually inferior. Для того, щоб люди почувалися духовно менш вартісними. Because I'm married, Бо я одружений. and so they would say, І мені б сказали, he's weak. о, да він слабак. You're married, right? Ти одружений, So they'd say, you're weak. то ти теж слабак. Only the strong І тільки сильні are those that stay away from marriage. це ті, хто утримався від шлюбу. They also had another doctrine, Також ще одне вчення проповідувалося, and that was that you needed to abstain from foods. і що треба стримуватися від їжі. Now, obviously, they would eat, Вочевидь, вони, мабуть, їли, but they're saying certain foods you could not eat. але, можливо, стверджували, що якусь їжу не можна їсти. We know that Paul talks about these kind of doctrines in other places like Colossians Ми 2. знаємо, що в Колосян 2 розділі Павло теж говорить про таке вчення, згадує його. And they'll make the argument that the truly holy І вони стверджували, що справжня will святість be able to abstain from це these коли ти foods. спроможний утриматися від цієї їжі. Basically, they would have a very Фактично, modest diet. У них була дуже скромна дієта, They would not eat much. не їли багато, And what they would have would basically be like bread and а water. те, що їло, це було хліб, вода, дуже проста їжа, базова. And so if you had something more than that, Якщо ти їси більше, ніж хліб і it's воду, because you're weak. то це через те, що ти слабкий. Say, oh, you like to have steak. Наприклад, тобі подобається стейк. You're weak. А от